do you think about the tattooing culture in Europe than in Asia? If they took inspiration from us, or we took inspiration from them, or both? It depends when you're talking about. I mean, tattooing is a worldwide phenomenon. You find it everywhere in ancient times. But again, we talk about the internet. Before the internet or after the internet? Yeah. Now everybody influences everybody. Before it was very separate. You had European tattooing, you had American tattooing, you had Polynesian tattooing, Japanese tattooing. Today, you can get a Japanese tattoo in Nepal or Hawaii. You can get an American tattoo in Stuttgart or Frankfurt. So there are no barriers. We take inspiration from the Oriental, then they see what we do, then they take it back. We take from the islands, the tribal, the graphic. We play with it, they see what we do, they take it back. So it's bouncing back and forth. It's hard to say who's influencing who, really, since it's all one world, one mix, one big tattoo shop. そのカルチャーの違いは、道具の違いとか、歴史の違いもいろいろあると思うし、でも日本のその彫り物を見て、外国人がまたそれ影響を受けたり、外国のタトゥーを見てまた日本人が影響を受けたり、こういう世界はちょっと回ってるような気はします。Because before, if you wanted a Japanese tattoo, you had to go to Japan, right? And if you would see somebody with work, you could say, I see, oh, you've been to Japan, you've been to America. You could see by people's collection. That's no more, it's finished. And now with the fusion of styles, people are mixing everything. You get Japanese background with biomeg or tribal, the realistic tattoo explosion. You look at Tintin, he was doing realistic color portraits in the early 1980s. The first one. The early French style, right? He was one of the first in when he was in Toulouse. He started this, but now everybody's doing it. But so it's hard to say. It really is a difficult question. We're all looking at each other. Yeah, and it bounces. 西洋の文化が、文化の影響を受けているのは両方だと思います。で、どっちがどっちに強い影響を受けてるかっていうのは、その対比みたいのはなくて、例えば西洋が与える日本というか東洋に与えるものっていうのはやっぱり自由さ、いろんなスタイルを混ぜたりとか、どんな人でも入れ墨を入れたり、質問とかそういうことも気軽にできるのが西洋の文化で、日本にはそれがあまりないから、多分今の若い日本人の人たちはそれを海外に来て学んで、新しいものを東洋、日本とかそういうアジアに持って帰ってるんだと思います。で、逆に東洋が西洋に与える、影響っていうのはやっぱり特に日本の入れ墨が持つ古くいいもの、伝統儀式だったり形式といったものを、それがないヨーロッパに日本の入れ墨がこうやって流れてきてすごく人気がある理由っていうのは、きっと多分西洋の人たちが持ってないものを憧れてやっぱり入れ墨の世界に入っていく。絵だけじゃなくて入れ墨の持つ魂というか精神というものを分かったヨーロッパの人たちが今それを自分たちの文化の中に取り込んでいるんじゃないかと思います。
it's pretty surreal to win with so many amazing artists here. I don't know. I don't have. It's hard to put it into words, but I'm very proud and grateful for my clients and my family for supporting me. I'm super grateful for Mickey for putting on this amazing convention. I'm super grateful for the black and grey community. I don't know, man. It's a trip. It's a trip. One of the things I love about European traditional tattooing is the sources that they draw from are a little older and rooted in different cities. Like Hamburg has such a great maritime tradition of tattooing. So in America, you see traditional tattooing from our port cities, and here you see a lot of amazing traditional that comes from the military, the port cities, and the working class of European traditions. And you also see a lot of European heraldry and artwork represented in that style. I think at this point, they've both inspired each other in a huge way. And there's so many people doing traditional tattoos now, and I think a lot of it obviously came from America because it's called American traditional, but Europe has like grabbed a great hold of the way they do it, and it's amazing to see. There's so many good artists that do it now, and it's a pleasure to see everyone enjoying it. But I do see that a lot of the European traditional has a power and energy that I sometimes would like to see in the United States. So it's nice to see how people are interpreting traditional tattooing in Europe. It's a really, really good feeling, yeah, because last year I present the same bodysuit, but for the leg parts, and this year for the whole complete bodysuit. So for the amount of time that it took me and the amount of pain and suffering for my clients, it was a really released feeling. So yeah, it was a really good feeling, really happy with it. Like how my style's evolved over the years. It's interesting. I think I've always been inspired by tattooing, mainly tribal. Even though like now I do like what's called like black work or something, I think deep down I'm still like a tribal tattooer. I really like to look at the anatomy
and make things fit and flow, find good composition for shapes, and try and build like a story with the tattoo, you know? Not maybe a literal story, but a story that I can read and that makes sense for me. You know, there's a language within the tattoo. Ho visto l'evoluzione cambiare, nel senso da un tradizionale tribale fino a un'influenza un po' più moderna, un po' più minimalista e pittorica, quasi come se fosse un body painting sul corpo, con dell'astratto mix ornamentale più semplice di quello che c'era prima, una ricerca diversa. I think it's going to be very interesting to see where it's going, because more people are understanding that mixing stuff from different styles, it's cool, clients like it, and we get different. We get a new way of doing stuff. So I think as more people caught up on it, it's going to be better and better what their younger artists are going to start producing. Bueno, yo empecé haciendo tribal hace 30 años, empecé en el año 94 a tatuar y bueno, mi primer amor siempre va a ser el tribal y eso no va a cambiar nunca. Sí que he adherido cosas nuevas a mi trabajo y todo fluctúa a través del color negro. Entonces hago blackwork, tribal, geometría y ahora me gusta mucho el ornamental y últimamente estuve viajando mucho por Asia, entonces estoy bastante influenciado con todo lo que tiene que ver con ornamentos asiáticos y sobre todo la cultura japonesa. It's evolved, it's more developed now. You know, I like a greater understanding. It would be like literature. My capacity to be able to read and write is greater now than what it used to be. So from a style point of view, still like a tribal tattoo, I'm still trying to make you're still chasing that perfect tattoo, the perfect fit, you know, the lines, the geometry. So in that respect, it's the same, but my ability to kind of vocalize it is enhanced. So now, like I said, I have like a greater skill set to be able to translate this onto skin. L'evoluzione è stata sicuramente incredibile, nel senso che negli ultimi 4-5 anni il blackwork come movimento è esploso sicuramente, ha permesso ad artisti come noi, che fanno sicuramente roba molto più scura, molto più strana, di finalmente esprimerci al nostro massimo potenziale, e sicuramente l'evoluzione è stata incredibile, esponenziale negli ultimi anni, sia dal punto di vista dell'astratto ma anche dell'uso del nero, nel senso che ora è veramente molto più comune vedere persone anche come te con braccia nere, in convention li vediamo tranquillamente, quando fino a un paio d'anni fa era solo tabù, e quindi il blackwork finalmente è esploso. But again, doing it in a stripped back, minimal, heavy black, no fucking around, let's go, you know? So yeah, like this. I see tattooing getting more interesting as we go. And this type of open-minded approach to tattooing, it's the future. È la prima volta che partecipo a questa convention, quindi vincerla la prima volta dà grande soddisfazione e soprattutto carica per domani, quindi vediamo. Cosa ne pensi dell'intelligenza artificiale nel tuo stile? Allora, nel mio stile l'intelligenza artificiale sta avendo un impatto importante e personalmente penso che se dovesse servire, se serve esclusivamente come ispirazione o alla ricerca di un qualcosa di nuovo, aiuta a cercare qualcosa di nuovo, qualcosa di più interessante, ok. I think AI
can be helpful as a tool. Like a gardener, if a gardener has nothing and does something with his hands, it's ridiculous. If he can have a little trowel or a shovel to help him a little bit, then that's handy. But you can still garden without it, but it helps a wee bit. But I think that AI is not a concern. I think like for me, my style is like being creative. So it takes away a little bit of it, but I won't lie, like I like using it because it also makes me think of other things, you know? Quindi sono d'accordo su prenderne ispirazione, utilizzarla come mezzo creativo, ma senza dover appunto essere un mezzo per saltare il passaggio fondamentale del disegno. So for me, I'm using it as much as I can. You gotta change and keep up with the world, so I'm all right with it. Yeah. It's helpful. It's easy. It's good. It's fine. You know, and sometimes it's great. Sometimes it's just what you need. Ma nel momento in cui viene utilizzata per saltare quel passaggio fondamentale che è quello della creatività, quello del saper disegnare, perché ci stiamo piano piano dimenticando l'importanza del saper disegnare. Ecco perché anche con la mostra che abbiamo fatto noi abbiamo voluto dare questo, per sottolineare l'importanza del disegno, della capacità artistica, che è una cosa che oggettivamente l'intelligenza artificiale potrebbe anche farti un attimo saltare come passaggio. Quindi sono d'accordo su prenderne ispirazione, utilizzarla come mezzo creativo, ma senza dover appunto essere un mezzo per saltare il passaggio fondamentale del disegno.很开心、激动。我们是来自中国的纹身师，然后第一次参与这样世界等级的比赛，也是世界第一的展位，我们非常的开心，我们也感觉到很荣幸。我们的作品做的也是中国的风格、中国的传统，有中国的千里江山画，还有中国的佛融到一起，但是非常开心。然后感谢我们的品牌方带我们来，我们 This is my CEO 带我们 OG Pro Team， we are together. Yeah. What do you think about the relationship between artists, lettering style? Oh, I think the relationship's amazing, man. I've seen the industry evolve in so many aspects, right? Black and gray, realism, lettering. I feel like it's exploded in this past decade, right? So I feel like the competitive spirit, man, and all these up-and-comers and all these different cultures, like people from different countries, taking that lettering style to new levels. But, when I come here and I get to mingle with the guys from Italy, the guys from Mexico, Australia, everywhere, I see this connection. We're all pushing the boundaries, man. I think it's a beautiful thing to see that everyone respects each other on a very high manner, and that everyone keeps, keeping that competitiveness, and everyone stays on their toes like that, you know what I mean? Es una nueva cultura que está muy fuerte y pues es bueno que se esté fusionando con el arte del realismo y parece que es algo chingón. Aquí estamos para representar la cultura del lettering malandro. It's definitely amazing to see how much talent and how much people are doing with lettering in the industry. I feel like it's probably taken one of the biggest leaps ever, you know what I mean? As far as how many people are doing it, how many shows have lettering contests now, before it was rare, but it's an amazing thing. I think the community keeps growing, and I feel like every time I turn on Instagram, there's some new talented lettering kid coming up. The inspiration is amazing, man, for everyone. 这个永远都是互相学习、互相尊重。首先前提是互相尊重，认可对方做的东西，然后去和对方多交流，多吸取一些有用的知识。对，
同时尊重对方的作品，不要去抄袭。And I myself, I'm honored to be here right at the expo. I've probably had about 20, 25 new lettering tattooers come, pay their respect, see me, buy some books, buy some prints. I think the respect is really important, you know, and that we all keep recognizing that we're all trying to, you know, compete in such a competitive world, man, which is tattooing. Sicuramente con tantissimi tatuatori che entrano dentro diventa sempre molto più difficile magari per i singoli tatuatori come dire, riuscire ad emergere e riuscire magari a trovare sempre di più una loro direzione. È anche vero che ultimamente appunto con questo boom di tatuatori che cercano di entrare c'è una separazione su quello che è un livello magari alto e su quello che è un livello basso. Per molta gente che intraprende una strada diciamo così più giusta, è un percorso giusto, c'è molta più possibilità di arrivare prima magari a un buon risultato rispetto ad anni fa, quando comunque era molto più difficile riuscire magari a scoprire. Non c'erano le scuole. Esatto, cioè c'era poca dovevi essere un informazione apprendista. E comunque c'era insomma poca informazione su quello che era il mondo del tatuaggio e da una parte anche giusto che fosse così e quindi insomma c'era una strada diversa per poter arrivare. Era Adesso più difficile molto... trovare i materiali giusti anche. Esatto. So it's been pretty crazy, like in the last 20 years maybe, like there is so many new styles and so many unique styles that have been created, and for me it's been a huge inspiration. Pues la verdad que contra más gente entre dentro del mundo del tatu y del neotradicional, para mí es mejor porque al final lo que también hace que el nivel suba, que al final nos exijamos más, que no nos conformemos y al final contra más gente haya y evolucione el tatu y suba el nivel, también evolucionas tú, te exiges más. Bueno, al compararte y al final también de aprender de otro. Al final también compartimos más y contra más gente haya van a subir el nivel del tatu muchísimo más. È anche vero che con questo boom estremo di tatuatori, come dire, si vede magari tantissime copie, mettiamola così se si può dire, di tantissimi altri artisti che invece che magari seguire un filone, quindi magari come dire introdursi all'interno di quel determinato stile di tatuaggio, magari prendere qualche riferimento, ispirazione come è giusto che sia e poi portarlo sul proprio, evolverlo e spingere tutti assieme magari un determinato stile di tatuaggio. Spesso si formano tantissime, mettiamole così, copie quasi a voler prendere quasi il posto della persona e quindi ci sono dei veri e propri plagi, mettiamola così. I try to educate people about that it's not something that you can do anymore. You cannot just take any flash and like tattoo it without the consent of the original artist. And I try to teach people about copyrights and stuff like that, but it's getting hard. Like I get maybe 3-4 copies a week sent to me. It's pretty crazy. I have a whole folder with like 1,000 copies or something. Eu acho que é muito bom que as pessoas te tenham como referência, porque para mim isso é uma honra. Quando as pessoas que começam a tatuar me dizem você é uma referência para mim, eu acho isso uma honra. Agora, eu acho que a gente precisa educar as pessoas sobre o que é copiar e o que é tomar como inspiração. Então eu acho que, mesmo que eles copiem a gente, eu acho que mesmo assim é uma honra para mim. Mas eu acho que para eles se sucederem, seria melhor que eles soubessem que é melhor serem eles mesmos, terem inspirações, claro, mas serem eles mesmos, para eles criarem um estilo próprio. It's usually people starting, or I have a lot of copies in continents where I don't visit. For example, in Brazil, or many like South American artists would be taking my designs. I'm not mad if it's someone in Vietnam or someone that will never get the opportunity to get tattooed by me, but when it's someone in France or in Spain, like that's when I get a little irritated because, you know, this is where I'm from and the clients should be able to travel. That's what I've been doing with my bodysuits. I've been traveling to all the artists that I really enjoyed, and you know, it's part of the process, I think, to be traveling, spending that extra money to just get the perfect person for your perfect design.
not anybody can tattoo my designs because I design them myself. I know exactly what I'm gonna do with them. È tutto un percorso che si dovrebbe fare nella purezza personale di voler, come dire, evolvere se stessi e la propria arte e non appunto cercare di magari semplicemente prendere il posto di qualcun altro. E io penso che il fatto di arrivare già a essere un'ispirazione per qualcuno è appagante. E nel mondo dell'arte in generale o in qualsiasi campo si prende ispirazione, nessuno inventa niente. L'importante, come dice Stefano, è prendere ispirazione e poi farlo diventare un proprio stile o avere le proprie soluzioni. É muito importante continuar nesse trabalho porque é um desenvolvimento total, tanto para mim. Estar aqui é maravilhoso, né? É incrível, é uma inspiração, é uma maneira de me apoiar e de me fazer crescer também. Então eu estou super agradecida por essa convenção, que é uma coleção de vários tatuadores incríveis e inclusive no neotradicional é que a gente se junta e se apoia e desenha juntos, então é muito inspirador, é muito legal. E é isso, eu fico feliz de ser inspiração para os outros tatuadores e espero continuar melhorando e evolucionando no meu trabalho e poder ajudar, né, a galera que está começando agora também. Eu acho um trabalho importante. 재미로 저도 그 프로그램을 AI 프로그램을 접하고 몇 번 이렇게 시도해 본 적은 있는데 많은 아티스트들이 거기서 아이디어 소스를 얻고 또 그걸 이용해서 타투로 많이 이용하는 걸 알아요. 특히 그 리얼리스틱 아티스트들이 많이 그 AI 프로그램을 유용하게 쓰고 있는데 여기서 유용하게 쓰고 있다는 그 자체가 굉장히 위험하다는 게 모든 AI가 아직 그 완벽하지 않기 때문에 그 AI 프로그램이 만들어낼 수 있는 그 소스가 정해져 있단 말이죠. 그러니까 모든 아티스트들이 같은 비슷한 이미지와 비슷한 소스를 공유하고 있다는 그게 큰 문제라고 생각하고 재미는 있지만 그 아티스트적으로 좀 약간 크리에이트적인 부분이 많이 손실되고 저희도 그 부분에서 발전을 거듭해야 되는데 그 부분에 많은 시간을 안 쓴다는 자체가 굉장히 위험하다고 생각합니다. 그래서 저는 아직은 AI 프로그램에 의존하는 것은 반대한다고 저는 생각하는 편입니다. I think AI is going to benefit everybody, honestly. I think it's going to make things faster. I think it's a tool. I think you always need to draw. Siento que es una herramienta como todas. Siento que de alguna manera ha facilitado el trabajo, sobre todo a los artistas, tal vez a crear nuevas cosas, nuevas referencias. Una gran cosa, soprattutto nel nostro stile che è realismo fotografico, l'intelligenza artificiale ci permette di creare qualcosa di originale rispetto a come è andata tutti questi anni dove vedevi magari lo stesso volto e le stesse fotografie ripetute su 1 milione di clienti. He visto muchos tatuajes que literalmente son la copia de inteligencia artificial a la piel, que bueno, por un lado al que le gusta está bien, ¿no? Pero cuando a eso le agregas un poco de tu estilo, de tu nombre, de tu textura, tu color, tu paleta, pues estás agregando un poquito de ti. You got to be careful not to use it as a crutch and not just use that only to design. You still have to make your own designs, you still have to draw. That's what's always going to separate yourself. Pero por un lado también siento que uno como artista también tiene la responsabilidad y la decisión de no entregarte solo a esto y no perder la habilidad de dibujar, de crear, de hacer cosas también por ti mismo, ¿no? Questo può darci l'occasione di renderci unici come tutti gli altri stili.
He doesn't have words. No, he said he doesn't have words. He's so happy he doesn't have words. It's amazing, it's amazing. I'm really happy to be here, an amazing event, and I'm so happy. ¿Cómo ves toda la movida del tatuaje? ¿Qué crees que últimamente ha cambiado? Desde que empezamos, por ejemplo, ¿no? Digo, más de 20 años por ahí, ¿no? Sí, hay un montón de cosas que han cambiado, pero siempre lo veo como algo positivo. Yo no creo que los cambios necesariamente tienen que ser algo malo, hay algo que te lleva a crecer como artista, que tiene que ver obviamente el actualizarse, el ponerse a la vanguardia, ¿verdad? Y al adaptarse. Personally, my style, I think it's developed to the way, but it's like meeting with the roots of tattooing much more, you know, like composition, bold lines, or like higher contrast. So I used to do like really intricate, you know, details, while trying to simplify it a little bit to make like long-lasting tattoos. And this is what I see in illustrative blackwork in general, you know, like a lot of newcomers and like new incredibly talented tattooers having like more of the roots of like classic tattooing, you know, like having inspiration from like Japanese or like traditional stuff. So I think it's like going to the nice direction, and this style can be like a maintain style, you know, like in the future, like in hopefully 20 years, people still gonna count on this kind of stuff. Mój styl się zmienił dlatego, bo jakby wcześniej, zanim zacząłem pracować powiedzmy na swoim jakby i dzięki tak naprawdę też współpracy ze studiem Cykada, między innymi z Zappą, który mnie trochę też zainspirował do tego, żeby właśnie zmienić styl, pokazał mi wiele rzeczy i za to jestem mu bardzo właśnie wdzięczny. No i jakby znalazłem swoją drogę gdzieś w tym takim mrocznym stylu, w którym się odnajduję coraz lepiej. I jakby pasuje mi to, nie chciałbym tego zmieniać. 25 lat stażu w tatuażu mam już, także też swoje już można powiedzieć, wiesz, przerobiłem, widziałem. Tatuowałem wcześniej w studiu takim powiedzmy ulicznym studiu, robiłem tam wszystko co trzeba. No i później generalnie jakby poszło to naturalnie, się to zmieniło i chyba dlatego tak to wygląda, jak to wygląda. Ciężko jest to wytłumaczyć, po prostu ja to tak czuję, tak to odbieram, tak to widzę. Wiele inspiracji od malarzy gdzieś pociągnąłem, w to wszystko jakby wciągnąłem, więc chyba to na tyle. En mi opinión, por ejemplo, lo veo súper interesante, súper excitante en muchos aspectos, ya sea nuevas propuestas, no solamente artísticas, sino también de materiales. La industria ha crecido un montón, las opciones son prácticamente infinitas, ¿no? De materiales y... Claro que sí. Pinceles, Tú llevas 30 años tratando, yo llevo casi 20. Y hay una diferencia generacional compleja. Es interesante para mí aprender de tu trabajo y también es interesante entender la perspectiva que tú tienes para nuestra generación y también la nueva generación. In the future, I think it's just gonna be like bolder in a way, and like more a real tattoo should look like. Because when I was like experimenting with this, with like dots or like etching, stuff like that, I needed like a good amount of years, like 5 to 10 years now, to see how they age. And now I learned from the mistakes, and I try to avoid those mistakes. Yeah. No, claro, creo que también el estar un poco abierto y perceptivo en esos aspectos es lo que te mantiene también, digamos, motivado en el día a día, ¿no? Por eso estamos aquí donde estamos, ¿no? En la Por eso convención. estamos donde estamos. Si y no lo estaríamos en el importante- estudio, no sé, en nuestras casas. Exacto. Lo importante, bueno, seguir dándole siempre. Bueno, eso
ni hablar. No hay límites. No hay límites. Вообще он показал мне мурашки на коже. Это было очень милое зрелище. Поэтому я думаю, что очень нервничали, переживали за то, как судьи оценят эту работу, но оценили по достоинству, это было здорово. Рассказать впечатление или что сказать? Да, первая реакция на победу. Я просто в шоке, потому что мы очень старались, мы сделали очень интересный проект и хотели в этом проекте передать что-то на максимум необычное, чтобы это было на максимум что-то другое. И у нас получилось. It's all about how you treat people that I think is an important thing. Treat people well. It's a good policy. My father taught me that. You know, don't tattoo a stupid idea on somebody if you don't feel they know what they're doing. Say no. It's better. You don't have to do everything all the time. People have to live a lifetime with it. To me, that's a responsibility. So yeah, to be mindful of what you tattoo on people. I've said no many times to many things. Just because somebody wants it doesn't mean you have to do it. You know, if I don't believe in it, I don't do it. I guess, yeah, because you have to live with it. Somebody wants you to do them a crazy idea and then they don't like it later on, it's going to be your fault because you did it. They're not going to tell people, oh, I wanted it. No, he did it. You know what I mean? They will never say no. It's my fault. Yeah, so that don't do what you don't believe in, I'd say. Stick to what you... I appreciate it. Yeah. Thank you so much. My pleasure. Thank you so much. Thank you.